Okay, welcome everybody. Welcome from Tallinn in Estonia. Então, bem-vindos todos, especialmente bem-vindo de Tallinn, na Estônia. I'm very pleased to be giving talks again in Brazil. Eu estou com muita alegria e sentindo muito bem aqui de volta com vocês no Brasil para dar mais uma apresentação. So I'm going to be giving a series of 6 talks on the basic theme of what happens when we die. Eu vou apresentar 6 temas voltados para o que acontece quando morremos. And the first talk today is entitled Who Lives and Dies? E a primeira apresentação hoje tem o título Quem Vive e Quem Morre. So at the time of the Buddha Shakyamuni, the prevailing Indian view was that all beings are locked into an ever-repeating cycle of birth and death, with physical and mental suffering in life after life. Na época do Buda Shakyamuni, a visão indiana predominante era que todos os seres estão presos em um ciclo repetitivo de nascimento e morte, com sofrimento físico e mental, né? Vida após vida. And this is what in Buddhism we call samsara. Samsara means wandering from life to life. Isso é o que no budismo chamamos de samsara. E samsara significa vagando de vida em vida. So the great spiritual question was how to escape this cycle of rebirth and suffering. E a questão grande, né, é como escapar desse ciclo de renascimento e sofrimento. How to be liberated. Como achar uma saída disso? How to achieve nirvana, a state of utter bliss that marks the end of suffering. Como alcançar o nirvana, um estado de felicidade verdadeira e absoluta que marca o fim do sofrimento? So the Buddha taught that karma was the key to escaping samsara. O Buda ensinou que o karma era a chave para escapar do samsara. Our ethical choices, our volitions, determine the path that we take through the realms of samsara with the eventual potential of complete liberation, of nirvana. Nossas escolhas éticas, nossos atos intencionais, determinam o caminho que tomamos através dos reinos do samsara com o potencial de liberação completa ou nirvana. But in India, 2,500 years ago, others had different solutions to finding an escape from samsara. Mas na Índia, 2.500 anos atrás, outros tinham soluções diferentes para encontrar uma fuga do samsara. And one of the most dominant of these alternative solutions was offered in what's called the Upanishads. E uma das soluções alternativas mais dominantes foi oferecida nos Upanishads. So the Upanishads were part of the ancient teachings known as Vedas, associated with the origins of Hinduism. Os Upanishads faziam parte dos antigos ensinamentos conhecidos como Vedas, associados às origens do hinduísmo. At the time of the Buddha, this was the approach promoted by powerful priests belonging to the Brahmin caste. E na época do Buda, esta era a abordagem promovida pelos poderosos sacerdotes pertencentes à casta Brahmani. So the solution promoted by the Brahmin caste goes like this. E a solução promovida pela casta Brahmani é assim.
There is a fixed, immortal essence of a self that is identical with the immortal and unchanging essence of the universe. Existe uma essência fixa e imortal de eu que é idêntica à essência imortal e imutável do universo. So this is expressed as Atman is Brahman. Isto é expresso como Atman é Brahman. So Atman is the fixed, immortal essence of a human being or of a self. Então, Atman é a essência fixa e imortal de ser humano ou de eu. And Brahman is the immortal and unchanging essence of the universe. E Brahman é a essência imortal e imutável do universo. So the Upanishadic teaching within the Brahmanical religion of India was that if one realized or directly experienced the identity of Atman and Brahman, then one achieved liberation from the endless cycle of lives and deaths and from suffering. O ensinamento dos Upanishads dentro da religião bramânica da Índia era que se alguém percebesse ou experimentasse diretamente a identidade entre Atman e Brahman, alcançaria a libertação do ciclo interminável de vidas e mortes e do sofrimento. So the Buddha's aim was also to escape from the prison of samsara, the endless cycle of life and death, and to end suffering. O objetivo do Buda também era escapar da prisão do samsara, o ciclo interminável de vida e morte, e acabar com o sofrimento. But his approach and solution were very different to that of the Brahmin priests. Mas sua abordagem e solução foram muito diferentes dos sacerdotes brahmanes. So the Buddha directly contradicted the Upanishadic approach. O Buda contrariou diretamente a abordagem dos Upanishads. Whereas the Upanishads said that there is an essence of the self that is fixed and immortal, that's Atman, and identical with the immortal and unchanging essence of the universe, that's Brahman, the Buddha taught something very different. Enquanto os Upanishads diziam que existe uma essência do eu que é fixa e imortal, ou Atman, e idêntica à essência imortal e imutável do universo, Brahman, o Buda ensinou algo bem diferente. So the Buddha taught this. Então o Buda ensinou assim: there is nothing in our experience that has a fixed and independent or separate self-nature. Não existe nada em nossa experiência que tenha uma natureza própria, fixa e independente ou separada. Everything in our experience exists in dependence upon conditions which are impermanent and changing. Tudo em nossa experiência existe na dependência de condições que são impermanentes e mutáveis. There is no essence of anything, including the human being, that is fixed and separate and immortal. Não há essência em nenhuma coisa, incluindo o ser humano, que seja fixa, separada e imortal. So this is the central teaching of the Buddha, pratityat samutpada, dependent origination or conditionality. Este é o ensinamento central do Buda,
praticya samappada, originação dependente ou condicionalidade. So the Upanishads taught Atman, that within a human being there is a fixed and separate immortal essence of a self. Os Upanishads ensinaram Atman, que dentro de ser humano existe uma essência fixa e separada, imortal do eu. Consistent with the teaching of conditionality, the Buddha taught an Atman, i.e., that within a human being there is no fixed and separate essence of self. E consistente com o ensinamento da condicionalidade, o Buda ensinou Anatman, ou seja, que dentro de ser humano não existe uma essência no eu fixa e separado. Indeed, the Buddha taught that nothing whatsoever in our experience has a fixed and separate self-nature. De fato, o Buda ensinou que nada em nossa experiência tem uma natureza própria, fixa e separada. Everything exists in dependence upon conditions. Tudo existe na dependência das condições. Everything is subject to change, to coming into being, and to passing away. Tudo está sujeito a mudanças, a vir a ser e a desaparecer. So the Buddha asks us to examine our experience to see whether what he teaches is true. Então, o Buda nos pede para examinar nossa experiência para ver se o que ele ensina é verdade. So to help us, the Buddha divides our psychophysical makeup and our experience into 5 different aspects of experience known as skandhas. Então, para ajudar nessa investigação, o Buda divide nossa constituição psicofísica e nossa experiência em 5 diferentes aspectos da experiência, as skandhas. So these 5 skandhas are as follows. Então, vou listar agora as 5 skandhas. So the first is form or rupa. This is the body itself and anything that we experience through our senses. Então, em primeiro lugar, rupa ou forma, o próprio corpo em si e qualquer coisa que experimentamos através dos sentidos. The second is called feeling tone or Vedana, which means whatever we experience is always accompanied by a feeling tone of pleasantness or unpleasantness or neutrality. Segundo skandha é tom de sensação, ou Vedana, que significa tudo o que experimentamos é sempre acompanhado por tom de sensação de prazer, né, dor ou neutralidade. And the third aspect is called sanya, apperception, that is recognizing and labeling things. Terceiro skandha, a percepção, ou samnya, que é o reconhecimento e o ato de rotular as coisas. And the fourth aspect is called volitions or sanskaras. This is actions that we choose to do. Então, daí, quarta, volições ou atos intencionais, samskaras, ações que escolhemos a realizar. And the fifth aspect is consciousness, vijnana, that brings everything together. E aquilo que junta tudo é a última skandha, consciência ou vijnana. So this is a key part of the Buddha's teaching on not self or an-atman. Então, esta é uma parte fundamental do ensinamento do Buda sobre o não-eu ou anatman. So according to tradition, the first 2 teachings that the Buddha ever gave were the Dhammacakkappavattana Sutta, which is the discourse
on the turning of the wheel of the Dharma, and secondly, the Anatta Lakkhana Sutta, the discourse on the definition of not self. De acordo com a tradição, os dois primeiros ensinamentos que o Buda transmitiu foram o Dhammacakkappavattana Sutta, o discurso sobre o giro da roda do Dharma, e a Anatta Lakkhana Sutta, o discurso sobre a definição do não-eu. So in the first teaching, the Dhammacakkappavattana Sutta, the Buddha taught the Four Noble Truths to his very first disciples. No primeiro ensinamento, na Dhammacakkappavattana Sutta, o Buda ensinou as quatro nobres verdades aos seus primeiros discípulos. And he followed this with the Anatta Lakkhana Sutta, a critical teaching on what is meant by an-atman, or not self. E ele seguiu isso com o Anatta Lakkhana Sutta, ensinamento crítico sobre o que se entende por anatman, ou não-eu. So just to remind you from the first teaching, what are the Four Noble Truths? E agora uma lembrança, quais são os primeiros, ou as quatro verdades nobres? So first, in life, we cannot escape suffering. Primeiro, na vida é inevitável experimentar sofrimento. Suffering is caused by clinging to things that arise in our experience. O sofrimento é causado pelo apego às coisas que surgem em nossa experiência. And our experience is described by the 5 aspects of experience that I explained earlier. E daí descrevemos a nossa experiência pelos 5 aspectos das skandhas que eu descrevi faz pouco tempo. So this needs to be seen and understood. Então essa primeira verdade precisa ser enxergada diretamente e compreendida. So second noble truth, the cause of clinging and suffering is craving and ignorance of the way things really are. Então, em segundo lugar, a causa do apego e do sofrimento é anseio e também a ignorância do modo como as coisas realmente são. Craving and ignorance need to be abandoned. E o anseio e a ignorância precisam ser abandonados. Third noble truth, it is possible to be rid of craving and ignorance, end suffering, and thus gain true knowledge of the way things are. Terceira verdade nobre, é possível, sim, livrar-se do anseio e da ignorância, acabar com o sofrimento e obter o verdadeiro conhecimento de como as coisas são. The end of suffering and the realization of the way things are is nirvana. This is the escape from samsara. O fim do sofrimento e a compreensão de como as coisas são é o nirvana. Esta é a saída do samsara. So fourth noble truth is there is a path, the noble eightfold path laid down by the Buddha that leads to nirvana. This must be developed. Quarta verdade nobre. Existe caminho, o nobre caminho óctuplo, estabelecido e transmitido pelo Buda, que leva ao nirvana e o fim do sofrimento. Isso deve ser desenvolvido. And then, following on this teaching of the Four Noble Truths, the Buddha turns in the next teaching to the issue of self and not self. Seguindo este ensinamento das 4 nobres verdades, o Buda então se volta no próximo ensinamento para a questão do eu e do não eu. So the Buddha argues that if the self, or more precisely, Atman, the permanent essence of self, existed, it would have
three qualities. O Buda argumenta que se existisse o eu, Atman, a essência permanente do eu, ele teria três qualidades. So first quality, it would not lead to suffering. Primeira qualidade. Second, Primeira qualidade, não levaria ao sofrimento. second quality, it would be under your complete control. Segunda qualidade, a gente não ia ser escravo dele. And third quality, it would be permanent. E terceira qualidade, seria permanente. So just to be clear, the Buddha is defining Atman, the Brahminical notion of self, according to these three qualities. Então, só para ser claro, o Buda está definindo Atman, o ensinamento da religião bramânica, né, em volta dessas três características. So if such a self or Atman existed, it would not lead to suffering, it would be under your complete control, and it would be permanent. Então, se existisse esse Atman, o eu, né, permanente, não levaria ao sofrimento, a gente não ia ser escravo dele e seria permanente. And the Buddha further argues that if you search everywhere in your experience, if you search all the five skandhas, you will not be able to find Atman, the self as defined by the Brahmins. Além disso, o Buda argumenta que se você procurar em toda a sua experiência, não encontrará Atman, o ser, o eu fixo. So if you examine everything in your experience, whether it's form or feeling tone or apperception or volition or consciousness, you will find nothing that is permanent, nothing that is under your complete control, and nothing that is not conducive to suffering. Então, se você examinar todo em sua experiência, que seja forma, o tom de sensação, a percepção, ato intencional e consciência, você não encontrará nada que seja permanente, nada além de ficar um escravo de hábitos cíclicos e nada que não conduza ao sofrimento. So when you see that this is the way things are, then you realize that viewing anything as permanent is mistaken, that there is no point in clinging to things because that will only bring suffering. Quando você vê que é assim que as coisas são, então você percebe que ver qualquer coisa como permanente é, de fato, um erro, que não há sentido em se apegar às coisas, porque isso só trará sofrimento. So this is not saying that you cannot enjoy experience and take pleasure in it. You can. Então, isso não quer dizer que você não consegue desfrutar de experiência e ter prazer nela. Você consegue. But if you wish for it to be permanent, or you try to hold on to it as if it were permanent, then you will eventually experience suffering. O que este ensinamento está dizendo é que se você deseja que o prazer seja permanente, se você se agarra com esse prazer, eventualmente você vai experimentar sofrimento. Perhaps realizing the transience of things can heighten appreciation and pleasure. Talvez até a percepção da transitoriedade das coisas possa aumentar a apreciação
e o prazer. Not holding onto or grasping after things can heighten appreciation and pleasure. Soltar essa mania de tentar prolongar ou manter o prazer para sempre pode até influenciar nossa apreciação e nossa percepção do prazer para até elevar isso para algo melhor ainda. So one of the world's leading experts on the Mahayana, Professor Paul Williams, expresses this teaching very well. Então, dos maiores experts sobre Mahayana, Paul Williams, expressa muito bem esse ensinamento. Liberation results from letting go that which is seen as not being the self. A libertação resulta da percepção daquilo que não tem um eu fixo e deixá-lo fluir. When one sees things are sources of unhappiness, out of one's control and impermanent, one sees that they cannot be any kind of self. Quando alguém vê que as coisas são fontes de infelicidade, fora da sua influência e impermanentes, daí enxerga diretamente que nelas não existe nenhum tipo de eu fixo. With this, one lets them go, for having any involvement with them can only lead to misery. Com isso, o reflexo é de deixá-las fluir, pois qualquer envolvimento com elas só pode levar ao sofrimento. In letting all these go, there is liberation, for the force of craving, which leads to suffering and rebirth, is no more. Ao deixar tudo isso fluir, há liberação, pois a força do anseio que leva ao sofrimento e ao renascimento não existe mais. Seeing that all these are not self is the path to liberation. Ver que em tudo isso não existe o eu fixo é o caminho para a liberação. So liberation comes from letting go of all craving and attachment through seeing that things are not self. Então, a liberação vem por meio de enxergar diretamente que as coisas não têm uma essência fixo ou eu fixo e, por consequência, surge o abandono de todo o anseio e apego. With that, the force that leads to rebirth and suffering is cut forever. Com isso, a força, o ímpeto que leva ao renascimento e ao sofrimento é cortada para sempre. When we search in our experience, we cannot find a permanent and separate self. Quando buscamos em nossa experiência, não conseguimos encontrar um eu permanente e separado. So, does this mean that we do not exist, that we are an illusion? Então, isso significa então que não existimos ou que somos uma ilusão? No, the person exists. Não. A pessoa existe. So a person consists of the 5 aspects of experience: form, feeling tone, apperception, volition, and consciousness. Uma pessoa consiste nos 5 aspectos da experiência: forma, tom de sensação, a percepção, ato intencional e consciência. And these 5 aspects of experience flow through time, bound together in a dynamic bundle. Esses 5 aspectos da experiência fluem, através do tempo, unidos em agrupamento dinâmico. And this dynamic bundle flows through time in dependence upon conditions, including, crucially, our volitions, our karmic choices, and their consequences.
Este agrupamento dinâmico flui através do tempo na dependência de condições, incluindo crucialmente nossos atos intencionais, nossas escolhas kármicas e suas consequências. So every one of us, each person, is a unique, flowing bundle of the 5 aspects of experience. Cada pessoa é agrupamento único e fluente dos 5 aspectos da experiência. Há uma mudança... é isso mesmo. Yeah. There is continual change, but there is also a recognizable continuity. Há uma mudança contínua e também uma continuidade reconhecível. But an unchanging element, an essence, the real me, a self or Atman, is simply non-existent. Porém, nesse agrupamento é simplesmente inexistente elemento imutável, uma essência, o verdadeiro eu fixo. But again, there is a person. E mais uma vez, há uma pessoa. So Professor Paul Williams again says this. Então, o Paul Williams novamente diz: The Buddha seems to have wanted to deny a particular sort of thing, a self, which he saw as being at the root of the suffering of those who are unenlightened. Parece que o Buda quis negar tipo particular de coisa, eu fixo, que ele via como a raiz do sofrimento daqueles que não são ainda iluminados. He did not want to deny the existence of persons. Ele não queria negar a existência de pessoas. He was not stating the absurdity that you and me and he himself simply do not exist, and we would all be better off realizing this. Ele não estava afirmando o absurdo de que você, eu e ele simplesmente não existimos, e todos nós estaríamos melhor se percebêssemos isso. And he concludes, persons exist, but as nothing more than practical ways of speaking about psychophysical bundles. E, em conclusão, né, concluindo, as pessoas existem, e esta é nossa maneira prática de falar sobre agrupamentos psicofísicos. So when we ask the question, who lives? The answer is a person or a unique psychophysical bundle of experience with the potential for continual evolution and change. Quando fazemos a pergunta quem vive, a resposta é uma pessoa ou agrupamento psicofísico único de experiência com potencial para evolução e mudança contínuas. And when we ask the question, who dies? Then the answer is that with the death of the physical body, that particular unique psychophysical bundle of experience ceases to exist. That person ceases to exist. Quando fazemos a pergunta, quem morre? Então a resposta é que, com a morte do corpo físico, este agrupamento psicofísico particular e único de experiência deixa de existir. Essa pessoa deixa de existir. But if rebirth exists, then we must then ask, who or what is reborn? Mas se o renascimento existe, então devemos perguntar quem ou o que renasce. And if you want the answer to that,
you will have to come to the next session. E se quiser a resposta dessa pergunta, você tem que vir para a próxima sessão. And I'll finish there for this session. Então, vou terminar aqui para esta sessão. Ok. Então, obrigado, Vaddhaka. Thank you, Vaddhaka. E agora eu vou transferir a palavra para Lucas, que vai traduzir as perguntas e respostas. Can I just ask, Manjupriya, did you continue to record during the discussion? I can't remember whether you do or not. Yeah, we do. Yeah. Okay, good. So maybe you need to switch the spotlight off me if we're going to be able to see if anybody wants to ask a question. Yeah. Tem alguma pergunta? Em primeiro lugar, talvez a gente tenha que explicar, Lucas. A maneira como a gente vai fazer isso, gente, é que seria bom fazer sua pergunta em português para Lucas, daí ele vai traduzir para Vaddhaka, e daí ele vai traduzir a resposta da Vaddhaka de volta para português. Okay. So I think Marcos has got a question. Bom dia novamente, Vaddhaka, Manjupriya, Osada, colegas. Esse tema é um tema muito de difícil compreensão, e eu vou procurar ser bem objetivo na minha pergunta. Posso continuar, Lucas? Sem querer antecipar o próximo talk, mas eu trago para reflexão a visão budista sobre a hereditariedade, se aí está algum caminho. Ou seja, no meu caso, que já perdi meus pais e avós, se isso cabe nessa reflexão de hoje, quer dizer, essa quem morre, quem renasce, a questão do agrupamento físico, psíquico, como a gente poderia trazer para esse pensamento a questão da herança que recebemos dos nossos pais, quer dizer, se isso seria cabível dentro do ensinamento do Buda. Marcos said that is a difficult topic from his comprehension, but he would like to talk about hereditary. If hereditary is about the can you help me, Manjupriya? Hereditary? It's, our inheritance. Marcus would like to know about our family inheritance that we get from generation to generation, how that influences the teaching of non-self. Okay. This actually is part of the topic that I'm going to address in the next session. Parte do assunto que eu vou falar na próxima sessão. Where I will talk in some detail then about on the question of who or what is reborn. Vou falar em mais detalhes sobre quem ou o que renasce. But just to say now that what I will be talking about is how a new being comes into existence in dependence upon a variety of factors.
dizer agora é que a pessoa renasce de acordo com várias condicionalidades. And part of those factors will be genetic inheritance from family, E uma parte dessas é a genética, que vem da família, and also upbringing within the family. mas também com, I don't know what it means, upbringing. Upbringing is Criação. Também, outras questões também que vêm da criação da família. as well as other factors which I will talk about. E outros fatores também que eu vou falar sobre isso. But it's clear that family is one of the important conditions for who or what is reborn. Mas a família é uma condição bastante importante sobre o que ou quem renasce. Yeah. And of course, family has a major impact, as do many other things like friends, in this life as well. Mas a família também tem bastante influência, assim como os amigos, nessa vida ainda. Yeah. There are many influences upon us as we live our lives, but family, of course, is one of the major ones. E várias coisas influenciam como a gente vive a vida, mas e a família é uma das principais. Yeah. And I'll say more next week. E vou falar mais na semana que vem. Agora, Flávia, pode fazer sua pergunta em português, por favor? Bom dia, pessoal. Vaddhaka, obrigada, porque sempre seus ensinamentos reverberam aqui dentro. E aí eu tenho uma pergunta, talvez bem fácil para fazer, que é por que o ser humano tem tanta curiosidade em saber sobre a morte? Todas as religiões falam sobre a morte, sempre tem esse tópico de quero saber o que vai acontecer depois, e como você é uma pessoa bem sábia, eu fiquei curiosa em saber de você sobre por que a gente tem tanta curiosidade sobre a morte. Flávia, thanks, Vaddhaka, for the talks, and she said it's always important. And she's asking why people have so many interest in what happens after death. She said in all religions, this is a topic. So why people have this curiosity? That's a very good question. Essa é uma pergunta muito boa. Yeah. I guess one of the most important explanations for why people have an interest in what happens after death is because they want to enjoy and get a lot from the experience of life, and they don't want to let go of it. Acho que uma das principais explicações por que as pessoas têm essa curiosidade é porque as pessoas aproveitam, né? Querem aproveitar a vida e não querem que ela termine. So, if it's possible to conceive of a way in which you can continue to hold on to life after the death of the physical body, then that is a line of thinking and belief that people will tend to follow. Se tiver uma possibilidade de continuar aproveitando a vida mesmo depois que o corpo físico morre, essa é uma linha que as pessoas provavelmente vão querer seguir. And it's also, of course, many things can happen in life where, say, a close relative or a friend dies suddenly when they are really in the fullness of life. Então, They're not old, they are, an accident happens or something, and death suddenly strikes. Às vezes acontece na vida de um amigo, né, alguém que a gente conhece, que é cheio de vida e que acaba morrendo do nada, né, de maneira repentina, num acidente, né, não é uma pessoa idosa, doente, é uma pessoa jovem, cheia de vida que morre. And to us as human beings, and as their friends or relatives, this can seem unfair or even unjust. E muitas vezes a gente, né, as pessoas pensam que
que esse parente, a morte desse parente, desse amigo, é injusta. And we may wish, we would hope that there would be some way of carrying on contact with them after this sudden death. E a gente tem essa esperança, né, de que a gente possa se encontrar com essa pessoa, né, depois da morte em algum lugar, de alguma forma. Yeah. And maybe as human beings have evolved and we've had more time to reflect, these issues have become more important. Excuse me, I didn't understand. So as human beings have evolved in history, maybe with the evolution, we have developed societies in which we have more time to reflect upon issues like this. Conforme os seres humanos foram se desenvolvendo e vivendo em sociedades, eles tiveram mais tempo para refletir sobre esse assunto. Earlier in evolution, maybe all we were concerned about is living from one moment to the next. Talvez no começo da nossa evolução, a nossa vida era viver de um momento para o outro. Yeah. That's some ideas I have. Essas são There may algumas well be other ideas that are more important. Yeah. Talvez hajam outras ideias. Can I just add? There's an important aspect to this, which is that it's going to lead us astray if we spend more time thinking about what happens when we die, rather than how do we live our life right now for the best. Mais interessante a gente pensar, se preocupar menos com o que acontece quando a gente morre e dar mais ênfase para a gente como a gente pode viver da melhor maneira a nossa vida agora. Yeah. So maybe the best attitude to have is, I will try to live my life now for the best, and whatever happens when I die happens. Então, talvez a melhor ideia é se preocupar em viver a nossa vida da melhor forma agora, e o que acontecer depois da morte é o que acontece. Yeah. It's interesting because often the Buddha was asked questions about what happened to a particular person when they died. Porque o Buda respondeu, né, quando alguém perguntou para ele o que acontece depois que tal pessoa morreu. Yeah. And most times he would redirect the issue and say, look, the most important thing is, how do you live your life now? E o Buda normalmente respondia para a pessoa, o mais importante agora é como você vive a sua vida, né, nesse momento. Yeah. I don't know if that helps, Flavia. I hope so. Não sei se ajudou, mas eu espero que sim. So Joachim. Por favor. Sim. Só para ter certeza que eu tive o entendimento correto do seu speech, independente de quem nasce, de quem morre e quem nasce, e que esse ciclo, em algum momento, ele é interrompido quando a pessoa eventualmente atinge um estado de iluminação. Só para eu ter certeza que eu entendi, o budismo prega que as pessoas morrem e renascem. He's just checking, just for sure, if he understood. If we live in, according to the Buddhists, we live in a cycle of birth and rebirth, and we stop to rebirth when we get to nirvana. So he's asking if Buddhism believes that we birth and rebirth. Okay, so it seems clear that the Buddha himself clearly believed in
birth and rebirth in this cycle of lives. Claro que o Buda acreditava em ciclos de nascimento e renascimento. Yeah. If you were to ask, is it necessary as a modern Buddhist to believe in samsara and in rebirth, then maybe I can say something a bit different. Mas se você perguntar, se tivesse perguntado se é obrigatório que um budista moderno acredite em ciclo de morte e renascimento, de samsara, eu diria algo diferente. It's true to say, I think, that not all Buddhists who are alive now would say absolutely that they believe in rebirth. Não seria, nem todos os budistas atualmente acreditam em renascimento. And if I am asked, is it essential to believe in rebirth if you wish to be called a Buddhist? Se eu perguntasse, é essencial acreditar em renascimento para ser um budista? Then I would reply, from my point of view, it is not essential that you should believe in rebirth, because the most important thing is how you live this life now. Eu diria que não é essencial, porque o mais importante é como você vive a sua vida agora. The best position, in my view, and this is a personal view, is to say, yes, the most important thing is how I live my life now, and I do not know what will happen when I die. O melhor posicionamento, na opinião do Vaddhaka, é se preocupar em viver a vida da melhor forma possível e aceitar que a gente não sabe o que vai acontecer depois da morte. Because I don't know what will happen to me when I die. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu morrer. But I can know what is the best way for me to live my life now. Or I hope that I can know. Yeah. Mas eu posso saber qual é a melhor forma que eu posso viver agora, né? Ou espero que eu saiba. That's not to say, I mean, for some people, belief in rebirth is very, very important to them. Para algumas pessoas, acreditar no renascimento é muito importante para elas. And I understand that belief, but it cannot be a fixed, definite belief, in my view. Eu entendo, mas não pode ser uma visão, uma crença fixa, na opinião do Vaddhaka. Yeah. We cannot know. I don't know what's going to happen to me when I die. If in some way, some part of me carries forward, then great. But I don't know that is definitely going to happen. O que vai acontecer na vida, né? Na morte. Se alguma parte de mim, de alguma forma, continuar, tudo bem. Mas eu não tenho como saber. But we'll talk more about this next week, because the attitude we take to this issue of whether we will be reborn or not, and who will be reborn, is very important. Mas a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana, porque essa atitude de como a gente leva essa questão, ela é importante e vai, né, esclarecer mais na próxima semana. Yeah. So I don't know if that answers your question, Joachim, or not, or gives you something to think about. Responde totalmente, e você foi mais além, você foi diretamente no ponto que eu queria saber. E me deixa bastante confortável em ouvir o que você disse. Mesmo caso contrário, essa seria a minha última participação no grupo, mas foi fantástico, era isso que eu gostaria de ter ouvido mesmo. Your answer helped answer his question totally and going beyond, because if not, would be his last time he will came here. Yeah, good. Okay. So anybody else wants to ask a question?
Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Well, if not, Yeah. we can continue this discussion with next week's talk, because it's linked to some of the questions that have come up now. Essa conversa na próxima semana, né? Porque tem link com essas perguntas. Great. And I hope that as many of you as possible will be there so that we can continue this discussion. A maioria de vocês possam vir para a gente continuar essa conversa. Ótimo. Obrigado, Vaddhaka. Thank you so much, Vaddhaka. Thank you, Lucas, as well. Yes. Obrigado, Lucas. Obrigado, Alex, que me ajudou com a tradução. Né? Vaddhaka, we'll be talking next week, and we'll see you then. Okay, great. Thank you See so much. everybody next week. Bye-bye. A gente está de volta na segunda-feira com o Upeksha Bhavana. Tchau, gente.